So seems like এখন আমি review videos বানাবো every now and then since I've gone back into video making a script tip লেখা ইচ্ছা করে না so আমরা সবাই media consume করি আমরা সবাই content consume করি and আজকে আমি just share করব I think one of my favorite একদম favorite works of literature and I know like it can be controversial calling something literature especially since literature direct definition is a fictional written work, right? So like novels and stuff. But I mean, personally, I define literature as anything that tells a story even though it's not really right. Like a movie, to literature na karon khane to written work na eta. But a movie can be based on a novel, one. And a movie has a script. So script to jodi ami pori, technically it's a written work of fiction, storytelling. It's literature. It can be counted as a literature, but a movie cannot be counted as literature. That's where I like lean towards the more loose definition about literature. Anything that tells a story. Video games, ugulir to scripts thake. Elden Ringer lore to the writer of Game of Thrones lekse. But if you wanna compare artistic integrity, quality, to analyze korte gale. And you think because it's a literature definition and therefore it cannot be analyzed as literature, as novels are analyzed, stories are analyzed. I think that's wrong. So example like dilam, one of the best stories I've been a part of is ami amar mamar sathe A Way Out khelsilam. It's a video game. Duijon mile khele. And the story is phenomenal. If it's such a good story, you can analyze the themes of the story. The message of the story, the motivation of the storyteller. যেমন একটা নোভেলের জন্য অ্যানালাইজ করা I think A Way Out এর জন্য এটা অ্যানালাইজ করা আর একটা মুভির জন্য অ্যানালাইজ করা is valid, right? Like অনেকের কি অপিনিয়ন কি একটু নাকুচা বুঝছো যে নাকুচা in the sense যে তো তুমি মুভিজ দেখো আমি হ্যারি পটারের বুকস গুলা পড়ি শুধু ওকে তুমি হ্যারি পটারের মুভি দেখছো তুমি চলে যাও তুমি তোমার মতো লো uncultured মানুষজনের এই ডিসকাশনে থাকার কোনো দরকার নাই I'm not a huge fan of non-fiction novels আমি অত পড়ি না বই novels বসে বসে পড়ার মতো আমার তেল নাই গায়ে but I have read a few novels here and there O levels আমার literature ছিল so আমি যখন literature পড়তাম I do read books you know this is gonna be very controversial but মার্ভেলের ফ্যানরা যে মার্ভেল হাল্ক মারতেছে থর মারতেছে ঘুষুম এরকম না আমি পচাইতেছি না বাট আচ্ছা আনপপুলার ওপিনিয়ন মার্ভেল এখন কাল জাস্ট পোলাপাইন না হয়ে যাইতেছে কি হইতেছে আই ডোন্ট গেট হোয়াটস গোয়িং অন এনিমোর এন্ড গেম অনেক হাইপ ছিল and now কি এসে জানো সুপারম্যান ইজ অ্যাকচুয়ালি ফাস্টার আমি জানি সুপারম্যান মার্ভেল না Superman can move at the quantum triangle's crystal light speed and she Flash ke she Iron Man ke with ghushi mars jano Iron Man is strong Thanos is actually in love with death Thanos but death actually loves Deadpool but they broke up because Deadpool cannot die ki these aren't ki choltase It's like Dragon Ball Z, you know the Dragon Ball Z problem taki, right? Chalaite ase, just let it end. Same problem with a Marvel. Moving on, my small little Marvel rant. So all of this is just to preface je ami ekta manga niye kotha bolbo, okay? You could call it a comic book if it makes you feel better. But it's a manga. It's ekta comic book with Japanese origins, Ekhon ami anime dekhtam age. Time পাই না because you know বসে কে দেখবে এত and it's like Dragon Ball Z Pokemon এইসব তো সবাই দেখছে এরপর Attack on Titan Chainsaw Man এইসব একটু macho manly জিনিসপাতি and some of the even more wholesome things like কি জানি ওটার নাম Daily Lives of High School Boys or etc. এইসব তো দেখছি so I don't want people to judge me here but one of my favorite manga and more than that, one of the most enjoyed pieces of literature is this what I'm about to share right now, okay? I mean, the onek boro preface diteche amar recording is like 7 minutes 30 seconds now because I want you to keep an open mind, If you have ever watched any anime, if you have ever read comic books or storybooks,
বেসিক্যালি তুমি যদি মুভি টুভি কার্টুন মার্টুন দেখো, তুমি যদি মিডিয়া কনজিউম করো, টেক দ্য টাইম অ্যান্ড রিড দিস। হ্যাঁ, it's a picture book, come on, novel, আমি নভেল পড়তে বলবো না কাউকে, আমি নিজেও নভেল পড়ি না। Again, to all my writer friends যাদের একটু নাকুচা, রিজ তুমি আনকালচার্ড, তুমি ওয়াশিংটন স্কোয়ার পড়ো নাই? পড়ছি, আমার লিটারেচার ছিল আগে, ম্যাকবেথ, I've read a lot of literature, like mostly Shakespeare, because ক্লাসে ওইটাই পড়াইতো। এছাড়া একজন দিছিল আমাকে, and I read the entire book in one day, just like তাকে ইমপ্রেস করার জন্য। এগুলি পুরান কাহিনী, it's অনেক ছোট ছিলাম তখন। So, but this is a book, a comic book I've enjoyed more than many of the books, movies, etc. I've taken stories from, right? If you want to me ekhoni pore ashte pore, if I've convinced you, if I haven't, I'll go through it a little and make your decision, right? So, what is it? And how can you find it? The name of this comic is The Department of Corporate Slave Rabbits. You can already see the themes that the story wants to play with. The themes are like capitalism, or hustle culture, the Sigma grind set. And shunai boja jay it's taking a very sarcastic, satirical approach to this. You can imagine je it's a critique, it's a parody of Japan's corporate culture, right? Japan's corporate culture kintu pura hardcore. If you don't know, it's much worse than what we have in Bangladesh or America to সবচেয়ে ওপেন, ওখানে বসদেরকে নাম ধরে ডাকে ফার্স্ট নেম বেসিসে। বাংলাদেশে বসদেরকে বস ডাকতে হয়, স্যার ডাকতে হয়। জাপানে শেজদা দিয়ে রাখতে হয় বসদের সামনে সব সময়। এন্ড ওদের ওয়ার্ক কালচার এত এমন যে when a person joins a company, they're not expected to leave that company. So let's say you're 20, তুমি একটা কোম্পানি জয়েন করলা জাপানে, the common culture is যে ওখানে you'll work at the same company until you're 60. So company hopping টা একদম, it's not common, it's very taboo there. Taboo, whatever it is. So ওখানে কি এর জন্য a result of that is promotions are given by age. So in a way promotions are given by years worked for a company, কারণ কেউ কোম্পানি বদলায় না। So তোমার বয়স বেশি হইলে you will be the executives, মানে উপরের লেভেলে, উপরে higher up on the chain. Young হইলে you'll be lower on the chain. Your talent doesn't matter, your dedication doesn't matter, your ambitions doesn't matter. I'm speaking broadly here, okay? Of course they do, but generally speaking, Japaner corporate culture টা একটু এরকম। And I mean, it's clearly worked for them. মানে ওরা অনেক বড় একটা economic powerhouse. They're the third largest economy, but the entire country of Japan has like what? 50 people? I'm exaggerating, but it's something crazy like that, right? And ওদের তো young মানুষের অনেক lacking আছে, and they're really against immigration to fill that generational gap. So ওদের corporate culture টা একটু এরকম। So এই dystopian lens, মানে এই কালচারটাকে একটা dystopian lens-এ critique করার জন্য এই স্টোরিটা লেখছে। সো ইফ ইউর দ্য সর্ট অফ পার্সন যে ধরে নিছো যে আমার লাইফে আমি একটা কর্পোরেট স্লেভ হব, হ্যাঁ, আমি চাকরি করবো এমএনসিতে ওর একটা কোম্পানিতে, হোয়াটএভার ইট ইজ, এন্ড আমি আগাবো, আমি কাজ করবো, আমি আমার জান প্রাণ দিয়ে দেবো কাজ করতে, this will, or if you are that sort of person যে এটা অলরেডি এক্সপিরিয়েন্স করতেছে, you would probably like this story. So here we go, we are starting, and again look at these. The illustration again Hello Kitty এর মতো দেখতে, দেখে মনে হয় কি বাচ্চাদের একটা বই, রাইট? একদম কিউট, it's cute. হ্যাঁ, don't let this distract you. The story has like one of the things I liked, it has very few plot holes. অনেক বড় স্টোরিতে হাজার প্লট হোলস আর ইনকনসিস্টেন্সিস থাকে। এন্ড গেমে ক্যাপ্টেন মার্ভেল কি বলে, সে আর্থ সেভ করতে পারবে না, কারণ আর্থে পুরো অ্যাভেঞ্জার্স মিলে যা করতেছে সে আর 1,000 কোটিটা আর্থের জন্য করতেছে বাই গোয়িং টু এভরি আদার প্ল্যানেট অ্যান্ড ডুইং দ্যাট। সো তার জন্য যদি এতগুলোই প্ল্যানেটকে ক্যাপ্টেন মার্ভেল হেল্প করতেছে, সে আর্থে তো শুড বি 0.0001% of what she's doing. So it add করলে it doesn't make any difference to her. Therefore Captain Marvel existing means যে মার্ভেলের আর কোনো ক্যারেক্টার এক্সিস্ট করার দরকার নাই। আর ক্যাপ্টেন আয়রন ম্যান মারা গেলে কোনো প্রবলেম নাই, ক্যাপ্টেন আমেরিকা না থাকলে doesn't make a difference, স্পাইডারম্যান doesn't make a difference, সে নিউ ইয়র্কের চিপায় যা গেঞ্জাম করে, while Captain Marvel is saving 20,000 million planets at once. So
সে একটা টোকা মারলেই তো নাই হয়েছে। It's the same problem again. Marvel is literally Dragon Ball Z. MCU is literally Dragon Ball Z. যে গোকু আছে, হ্যাঁ, ওর গোকু এন্ড ভেজিটা আছে, লাইক একটা আপার টিয়ার আছে, নিচের কারো এক্সিস্ট করারই দরকার নাই, ওরা এতই পিছনে, they are so far behind in terms of relevance and strength যে they should just stop existing. লাইক ইয়ামচাকে নিয়ে এমনি যে পচায়, তাহলে ইফ মানে এন্ড গেমের এই লাইনটা আমাকে অনেক বদার করছে, pulled me out of the movie, যে ক্যাপ্টেন মার্ভেল যদি এত ইজিলি এত কোটি কোটি আর্থসের মতো আরো অন্য প্ল্যানেটে যে থ্যানোসের অ্যাপ্রোচ স্টপ করতে পারে, what's the big deal with মানে সে আর্থ কেন পারবে না তাইলে? It's 1/1 millionth, 1/1 trillionth of what she's already doing. It should make no difference to her. Anyway, moving on. Basically, existence of Captain Marvel in Endgame means all your favorite Marvel characters, Hulk, Thor, Captain America, Iron Man, Spider-Man, ora shobai Yamcha, while Captain Marvel is Goku. Moving on. So, a story time. Acha, how did I even get on that tangent? Basically, it looks very cute, but এরকম plot holes নাই, inconsistencies নাই, and surprisingly, there's a very in-depth analysis. There are some ideas that are shoehorned in, or some rough band-aids put on the plot holes, or maybe I just don't understand, but probably it's not that deep, but এই স্টোরিটা খুবই well executed আর কি. And yes, again, elephant in the room again, it looks very cute, পুরো Hello Kittyর মতো, but the story is very good. It's a very good story. The chapter 1 এর নাম Fuami Descends from the Moon. So Fuami হলো গিয়ে এই জিনিসটার নাম. Apparently she is a rabbit. The story is panned out in such a way যে you just have to মানে ধরেই নিতে হবে যে এই দুইটা সেম জিনিস, and it's not explained, but it's cute, right? It shows a level of insincerity from the author যে it's absurd and they're embracing the absurdness. Oh yeah, this thing looks like this. দেখা যাচ্ছে? So these are the vibes. Isn't this pleasant to look at? এই জিনিসটাকে দেখতে অনেক ভাল লাগে না? This entire story is a feel-good story. হ্যাঁ, চিন্তা না করেও করা যায়. It's a slice of life. But একটু চিন্তা করে পড়লে, there's a lot to get from this story. He is an embodiment of the average Japanese corporate slave. So দেখাইতেছে সে অনেক রাত্রের বেলা বাসায় এসে ছুটির দিনও তাকে work from home করাইতেছে. It's after the COVID makes remote working viable, the companies will expect you to work from home even on your days off. Which I kind of just coincidentally একটা funny একটা like this is so cute. Like look at this. এটা কি? এই জিনিসটা কি এত ছোট? I love this book. I love the artwork of this book. So এটা just মইরা পইরাই আছে এখানে, and he just doesn't know what the hell is going on. তখন এটা চোখ খুলে এসে it starts like freaking out and it starts introducing itself. So my job there was to pound mochi, and I've come from the moon. So the thing is, Japan, it's like urban legend. It's a folk tale যে চাঁদে rabbits থাকে. এটা অন্য জায়গায় আছে, right? It's a very common idea. বাংলাদেশে আমরা শুনছি যে চাঁদে পরি আছে, আমরাও শুনছি চাঁদে নাকি খরগোশ আছে. I don't know where it comes from, but Japanese versionটা কি যে চাঁদে খরগোশ আছে, and খরগোশগুলো মোচি বানায়. মোচি হলো কি ওরা ভাত দিয়ে কি পাউন্ড করে করে মোচিকে ওরা মানে ভাতটাকে ওরা কেমন স্টিকি অ্যান্ড গুই বানায় দেয়. The gelatinous I forgot the name, glutinous rice. Apparently it's all folk tale, right? But চাঁদে নাকি একটা রিসেশন হয়েছে, সো কোম্পানি চাঁদে যে ওরা মোচি বানায়, the original story goes যে চাঁদে খরগোশরা মোচি বানায়, মানে একটা খরগোশ আছে চাঁদে বসে বসে সে এই মোচি বাইরে বানাইতে থাকে 24 ঘন্টা. এখানে কি করছে যে চাঁদে উইটাই, বাট ওখানে হাজার কোটিটা খরগোশ আছে, and it's like a ফ্যাক্টরিতে বসে বসে ওরা মোচি বানায়, and চাঁদে একটা রিসেশন হয়েছে, God knows what that means, so they had to downsize. So downsize করছে বলে they fired Fuami, and সে এখন আর্থে এসে পড়ছে, and it shows যে গাইটা এই লোকটার কত মানে একদম empathy নাই, and yeah, it's like এত কিউট একটা জিনিস যদি তোমার বাসায় আসতো, you'd probably feel empathy, but like I think the dynamic the author is going for is like একটা stark contrast between এই জিনিসটা কত সুইট, কত কিউট, but the guy is like so hard and so like tough, so tired, he just ঘুমাইতে চায়, সে কোনো প্যারা চায় না. তো এই জিনিসটা গলা শুরু করে খিদায়, and we'll get back to this melting thing a lot. হ্যাঁ, so sushi ginger কি অনেক সস্তা, মানে আদা, এটা জাস্ট আদা
লাল রঙের আদা জাপানিজরা খায় সুশি খাওয়ার মাঝখানে টু clean their palate. It's not food, it's just a side লবণের মতো, it's a garnish, it's a seasoning. But এটা পেয়ে এই খুশিটা এই সসের মতো কেচাপের মতো এটা পেয়ে এই খরগোশটা অনেক খুশি হয়ে যায়। তো বলে চাঁদে নাকি সবাই গাছের রস ট্রি স্যাপ খাইতো, বাট সিন্স সে একটু লোয়ার পজিশনে ছিল, সে একটু নিম্ন ছিল, সে গাছ ছিলে কাঠটা চাবাইতো। It's weird যে these rabbits they're like built in a way that they live to work. The book is very on the nose about its corporate slave themes. পায়ের মধ্যে বাইজাস এতটুকু এটার সাইজ, লিটারালি এটার মতো এই খরগোশটার সাইজ। I guess it's like an idea যে once একটা খুবই specialized field becomes redundant due to technology, ওখানের workers might have a lot of trouble finding work elsewhere. I think it's an example of that, an easy example of that would be along the Rust Belt in America. And an example of something like this যেটা টেকনোলজির জন্য হয়েছে would be computers. You know, computer কিন্তু আগে কি ছিল জানো? Computer ওয়ার্ডটাই মানে একজন যে কম্পিউট করে, and it was a person back in the day, not a machine. ক্যালকুলেটর কিছু ছিল না। আগে 10-20 জন মানুষ বসে খাতা কলম নিয়ে যেই কোম্পানির ম্যাথস করা লাগবে, যে অ্যাকাউন্টেন্ট, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালাইসিস, সায়েন্টিস্ট, ওদের একটা অনেক লার্জ মানে অনেক বড় বড় ম্যাথস করা লাগবে, ওরা এই কম্পিউটারদের কাছে মানে ওদের একটা ডিভিশন থাকতো কম্পিউটারদের, এই মানুষ থাকতো, ওরা এই মানুষগুলো 20-30টা মানুষ মিলে ম্যাথস করতো সারাদিন, কম্পিউটিং করতে থাকতো সারাদিন। ওখান থেকেই ওয়ার্ডটা আসছে কম্পিউটার। সো এরপর যখন ক্যালকুলেটার্স আসা শুরু করছে, দিস কম্পিউটার্স লস্ট দেয়ার জবস। It sounds very dystopian, মানুষ দেখে কম্পিউটার রাখতেছে, but that's the name of the job. That's the name of the person who does the job of computing, a computer. এখন ওরা এতই redundant যে আমরা কম্পিউটার বললে আমাদের ইমিডিয়েটলি একটা ডিভাইস মাথায় আসে, মানুষ না। when originally এটা একটা মানুষই ছিল। এইসব থিমস টাচ করে ওরা eventually, but মানে that's how you could see this, যে এই খরগোশটা খালি মোচি বানাইতে জানে। সো এগুলি করছে, সে ক্লিনিং, লন্ড্রি, কুকিং সব হাউসওয়ার্ক করবে, মাসে 1 ইয়েন দিবে, and 1 ইয়েন is approximately 1 টাকা। মাসে 1 টাকার জন্য তার সব ঘর কাজ করা লাগবে। এন্ড দেখা যায় খরগোশটা এত খুশি যে not only are you giving me work, you'll even pay me to do it. It's a very feel good story যে এই কিউট জিনিসটা এত খুশি হইতেছে এইসব পেয়ে, কারণ মুনে ওয়ার্কিং কন্ডিশনস অনেক স্ক্যারি। And I guess the moon, পরে দেখায় what the moon looks like, and it looks like a very dystopian, exaggerated, Orwellian, a Kafkaesque picture of a capitalist system. So আমি অনেক আন্দা words মারছি to sound smart, like most people যারা wisecracker videos দেখে do. তো সবাই লাইন ধরে ধরে ঘুমায়, ঘুম থেকে উঠে ওরা যায় মোচি পাউন্ডিং, এন্ড দেন সে নাকি দেখে যে তার টিমমেট যে ছিল, সো 2 জন মিলে মোচি পাউন্ড করে। কি হয়েছে, টিমমেটটা মোচিটা দেখে একটুখানি টেস্ট করছে, এখানে সে বলছে ইট লুকস রিয়েলি টেস্টি। এই কিউট র্যাবিটটা একটু ভাবলো যে সে একটু টেস্ট করবে, একটুখানি মুখে দিছে, ঘুম থেকে উঠে দেখে তার এই র্যাবিটটা আর নাই, গুম হয়ে গেছে আর কি। হোয়াট ডাজ লাইক এটার কি কম্প্যারিজন কি? থিঙ্ক অফ অ্যামাজন, রাইট? অনেক ডিস্টোপিয়ান রিপোর্টস আসছে যে অ্যামাজনে 15 মিনিটের বেশি বাথরুম ব্রেক দেয় না, অ্যান্ড 15 মিনিটের বেশি বাথরুমে গেলে দে গেট ফায়ার্ড বিকজ দে ডিসপোজেবল। অ্যামাজনের যারা এই ওয়ারহাউসের শেলফ স্ট্যাকিং করে, সো ওইটার মতনই একটা মানে সি এগেন দিস ইজ ওয়াই আই সে যে স্টোরিটা, I don't know if it's intentional or not, but this story has a lot of very real inspiration. This is my favorite. So their catchphrase কি? The joys of manual labor. And it just sounds so dystopian যে তারা মানে ওদের এন্টারটেইনমেন্টই হলো গিয়ে ম্যানুয়াল লেবার। And again, while this is a very মানে sounds like a critique of capitalism, think about what this how this critiques a socialist or communist system, in the sense যে the joy of labor sounds like a very communist phrase. যে লেবার করতে আমরা ভালোবাসি, আমরা টাকা পয়সা চাই না, আমরা সমাজকে সেবা করতে চাই। That's how the Soviet USSR was arranged. যে you would be paid depending on your needs and not what you want, or not what the market decides you should have. So একটা neurosurgeon যার কোনো বউ বাচ্চা নাই, সে ছোট একটা রুম পাবে, while একটা
লেটস সে একটা টেইলার যার 4টা বাচ্চা আছে আর কোনো হাজবেন্ড নাই, তার হয়তো আরো বড় একটা বাসা দেওয়া হবে। সো ইট ওয়াজ গিভেন বেসড অন নিডস, নট বেসড অন হোয়াট দ্য মার্কেট উড গেট ইউ। সো মানে তাও কি ইট ওয়াজ ইন্টারেস্টিং যে দিস ডিড নট কজ ডিমোটিভেশন। ইনফ্যাক্ট দ্য মোটিভেশন যে আমি সমাজের জন্য একটা জিনিস করতেছি, একটা প্রাইড, that actually worked as a good enough incentive for the neurosurgeons to work. তখন কি দেখা যেত যে এরকম হাই লেভেল পজিশনসেও মানুষরা, হাই স্কিল পজিশনস আই গেস, ওগুলিতে তাও মানুষরা মোর অর লেস স্যাটিসফাইড থাকতো বিকজ অফ দ্য ইন্ট্রেন্সিক মোটিভেশন দ্যাট গেট, দ্য রেসপেক্ট ইন সোসাইটি, দ্য রেসপেক্ট, দ্য appreciation from the government. So এখানে this phrase, while on the surface it can seem very dystopian in a capitalist sense, এটা কিন্তু একটা communist senseও applicable. This is gonna piss off some of my leftist, I guess, friends would disagree, but no, they won't disagree, they will agree, but they will take offense to it. This যে এটা একটা caricature, actually এরকম grueling conditions ছিল না ওয়ার্কের জন্য। Well, আমরা সবাই জানি USSR এ কেমন conditions ছিল for work, and we can go back and forth all day, all night, but it's not about that. It's about the rabbit. And the rabbit, the moon is a communist system, so the moon is a capitalist system, but the rabbits, ওদের মাইন্ডসেটটা একটা কমিউনিস্ট প্রপাগান্ডার মতো আর কি। I found that interesting. The guy comes home and sees যে the খরগোশ গলে গেছে, লাইক পুরা এরকম হয়ে গেছে। So what happened? Turns out ওই খরগোশগুলো দাঁড়ায় থাকলে, মানে বসে থাকলে, কাজ না করলে ওরা গলে যায়। এখন again, it's supposed to be cute, but you can see what it applies in real life, right? একটা মানুষ যখন ওয়ার্কফোর্স থেকে অনেক দিন ধরে বাইরে থাকে, সে you could say যে তার স্কিলস এমনি গলে যায়, they're not as sharp as before, so they need to readjust. Therefore, main point কি, a person should always be working if they want to be efficient, if they want to be high skilled. And that is a very dystopian prospect, but it's true. If you don't work consistently, your skills are gonna slip. এই খরগোশের লাইফ অনেক বড় বলে ওরা একটু পরপরই গলা শুরু, মানে খরগোশের লাইফ স্প্যান অনেক ছোট বলে they keep melting একটুখানি দাঁড়াইলেই। বা একটা মানুষের লাইফ স্প্যানের সাথে আমরা অ্যাডজাস্ট করলে, say if you are out of work for 2 years, or তুমি যদি মনে করো A level শেষ করলা or O level শেষ করলা, and A level স্টার্ট করার আগে you decide to take like a 2-year break. যখন তুমি আবার ঢুকবা, তুমি তো ফান্ডামেন্টাল ম্যাথস, ফান্ডামেন্টাল ফিজিক্স যা ও লেভেলে ছিল ওগুলি মোরলেস সব ভুলে যাবে। এটা প্যান্ডেমিকে অনেক হয়েছে বাচ্চাদের সাথে, যে ক্লাস 3-4 এর বাচ্চা ওদের স্কিলস ক্লাস 1-2 এর বাচ্চাদের মতো হয়ে গেছে। ইনফ্যাক্ট ইউএন এর একটা রিপোর্ট দেখলাম, যে ইউনিসেফ একটা রিপোর্ট দেখলাম, যে it was a crazy high number, যে around like 80% ক্লাস 5 এর বাচ্চারা ক্লাস 1 এর লেভেলে বই পড়তে পারে না। করোনা প্যান্ডেমিকে যে স্কুল বন্ধ ছিল ওইটার ক্ষতি। আমি জাস্ট শোয়িং যে এই খরগোশটাকে দিয়ে অথরটা একটু রিয়েল লাইফটা কেমন, ওয়ার্ক কালচার কেমন, দ্য হাসল গ্রাইন্ড সেট কালচার যেটা এখন খুবই প্রিভেলেন্ট, প্রচলিত, ওইটার কয়েকটা ইন্টারেস্টিং কম্প্যারিজনস দিল আর কি। I don't think this part is allegory to anything in real life, but I found it really cute যে সে ঘুম থেকে উঠে দেখে যে খরগোশটা পুরো শুকায় গেছে, এন্ড দেন কি হয়েছে, খরগোশটা জাস্ট ঘুমাইতে পারে নাই, কারণ সে কার্ডবোর্ড বক্সটা এত লাক্সারিয়াস তার জন্য that she felt nervous sleeping in it. দেখায় কি যে সে স্লিপ ডেপ্রিভেশন অ্যাকিউপাঞ্চার পয়েন্ট আছে ওদের এই খরগোশগুলার, যে ওরা রাতে না ঘুমাইলে, ওদের ঘুম না এনাফ পাইলে ওরা উইটা ক্লিক করে they can work harder. And the guy is obviously mortified because look at what this looks like. It looks like আমাদের ওয়ার্ল্ডে একটা মানুষ যখন এনাফ রেস্ট পাইতেছে না, রাইট, আমাদের 8-hour ওয়ার্ক কালচার যে আছে, হ্যাঁ, এটা কিন্তু অনেক অনেক ওয়ার্কার রায়টস, ওয়ার্কার প্রোটেস্টের পরে হয়েছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের পরে it wasn't uncommon to see like 18 hours work shifts, এইসব লাইক সোয়েট শপসে যেমন মডার্ন ডে স্লেভারি বলে না, হয় ইন্ডিয়ায়, চায়নায়, বাংলাদেশ আই থিঙ্ক, পাকিস্তানে হয়, ইন্দোনেশিয়া আই থিঙ্ক হয়, এইসব দেশে যে মডার্ন ডে স্লেভারি চলতেছে, নাইকি সোয়েট শপস বলে না, ওইটার মতো একটা ডিস্টোপিয়ান ইমেজ, যে এই খরগোশটা মনে করো দিস ইজ দ্য চাইল্ড দ্যাটস মেকিং দ্য নাইকি শুজ ওদের সোয়েট শপসে। মেবি সে জাস্ট ঘুম থেকে ওঠে এখন অনেক টায়ার্ড, তার কি করতে হবে, instead of attending to their needs,
তাদের they just have to wake up and work. So এই বেটা নুডলস বাই করছে and বানাইছে and সে খাওয়ার সাথে সাথে সে খরগোশটাকেও দিছে একটুখানি নুডলস and খরগোশটা এটা খেয়ে just মারা গেছে খরগোশটা এটা খেয়ে. And I mean, the first time I read this, maybe our sense of humor could be dry, but every time I just keep like I chuckle, I burst out laughing. Yeah, I won't analyze any more in this video, like lomba hoye geche, but there are like lots to go through. There are lots of themes. So I mean, pore kichu interesting, but I'll talk about them later. Bye.